like trade, surely the best you can do as a leader ni empathize na Wakenya. But instead of empathizing, yani unatudharau. And this is not the first time we've seen the CS of trade quote unquote akiropokwa. Kisema vitu zingine yani until hata vile alikuwa amedandia watu media, right? Do you think, just like Senator wa Kakamega Boni Alale alikuwa anasema Moses Kuria should be fired, do you also support that idea that the CS of trade should step aside, if not be fired? Personally for me, I think itakuwa premature sana mimi nikisema I should be fired. Why? It is only 1 year. Okay? I think there is still room for improvement. Ni mtu anaweza kalishwa ongeleshwe. Unajua hata kwa nyumba yako mnakuanga na issues mingi na mama. Labda leo umefika late, labda kesho umefika na lipstick, kwa nini? Na ni mtu alikuhug tu sasa kwako hata hukujua. Unaelewa? Sasa mimi naona bado there is room for improvement. And that's you see now when William Ruto is calling all these people, ni kuwaongelesha na kuambia listen guys, hapa ndio tuko, hapa ndio inafaa emotions zako hivi. I think they should still even go for inductions on how to control their emotions. I think so too. Yeah. So mheshka wewe na wewe ni mheshka hii. Hiyo ungekuwa sawa kwa hiyo kiti sasa, for example wewe ni raia tukaa sisi. Moses Kuria atokea sema kila mtu achimbe mafuta yake basi, kama mnasikia imepandishwa ungeichukuliaje? Honestly mimi mwenyewe nilichukulia vibaya. Lakini pia ukichukulia vibaya pia unajaribu kuangalia ni nani anasema hivyo. Ile kwa ni excuse tunampatia. Sasa atakuwa anaongeanga vile anataka. It's like unatuambia. Atakuwa anafanya mambo anatuambia. Si mimi wase, ni Moses Kuria. So he should get away with things like this. Wacha nikuulize swali moja. Wacha nikupatie example kama Sonko. Mike Sonko. Mike Sonko ni yule mtu unajua yani hata akifanya ile anafanya kuna This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Modern Vibes, where you are the MVP. Let me hear a drum play. Rise and shine to positive vibes with the MVPs every morning. And now for our feature presentation. Mali on 104.5 Vibes Radio. 12 minutes after 7. Karibu sana on the best, the most dangerous, very amazing breakfast show in the 254. Yes, it was Morning Vibes. To me, your hashtag, by the way, you got to use that hashtag Morning Vibes if you want us to have a conversation. Kama unataka nisome message yako, your comment, if you want to engage with us, mhesha kwa hapa hivi, lazima utumie your hashtag. Yeah man, kama kawaida, na kama unatupata ma frequencies zetu kama ida Mombasa ni Solabo 98.7, Nyeri 98.8, Meru Maika 107.1, and of course Kanairo 104.5. Tuko ndani kama mbegu ya avocado, na nawaambia tena manze, stream live manze from vibes.co.ke. Wale wote ambao wana feel the frequencies zifiki, but in the meantime, And right now nacheki Mbogi imeingia hapo for the second hour of the show. We call this the MVP report. Tunacheki Malik Suruma anasema hiyo energy iko sawa na hii maneno ya jana. Wacha tunayo inaniuma sana. We also have Dede the Down. Anasema is enjoying the show. Litsamba Nyiro 23, Humphrey Karani pia na kuona. Mdi Brownie kutoka Kawa Sukari, he says is well represented up on Morning Vibes. Vincent Luga, Oma Amos, Nabim Rasta, Stella Mwai. Big up on yourself, Stella. And Joanna Bay says she's locked in, loving the vibes on hashtag Morning Vibes. Fiti sana manzana nikisaidia wall yetu manzia Vibes Radio na teremka nao kidogo na chiapa. Kuna kina Helen Juguna alia ndani kabisa, kuna Kandomana alia Meru tuko locked manzia. Skanka Andruli wa 8 analia play me the penguin. The penguin. Yes, ring the penguin. That's a good one. That's a good big tune. At the river wako inde. The hashtag TBT, hashtag Morning Vibes, hashtag MCKevo Barman, Kev Matara. Na chiki Felon Boy Mbanzea kwa inalia ni good morning. Na chiki kuna nani, kuna Buju Kim Serem ala good morning. Outa Gilgil, kuna Amos Kip Kurui, check me in. Na kuna Nyonginyo outa Dhika Makongeni Ndakas, loving the show, loving the energy. Big up the MVP on Vibes Radio, hashtag Morning Vibe. Kuna Rahma Esther Luambia na lia kumekucha, it's a TBT Thursday, hashtag Morning Vibe, hashtag the Kevins, hashtag Kevo Matara, hashtag Kevo Badman. Peleke na rada manze, and of course my people manze, MVPs. And then kuteremka na hiyo wall hapo mdogo mgodo manze. Andika whatever you feel like, andika playlist ungeta kusikiza ma vibe, ungeta kuziko zinakufanya at least zinaku
intrigue mind yako them days manze kuzunika TBT. It's a throwback Thursday right now. You, my people. We are going to introduce our special guest in the building, Mheshimiwa all the way from Trans Nzoia County, Senator karibu sana. Asante sana. How are you doing this morning? Good. Uko salama sana? Amazing. Looking all sharp, ready for the day? Ready for the day. Unajua weekend inaanzanga Thursday hapa Vibes Radio. So are you ready for the weekend? Leo ni Eve ya weekend. Friday. Leo ni Eve ya weekend. Leo lazima ukue productive. Leo ni Eve. So guys, we're hanging out with the Honorable Allan Chesang, like I said, Senator Trans Nzoia County. Na leo tunataka kuongea story nyingine hapa hivi deadly sana. This one, hii ndo sasa Kenyans are talking about kwa hashtag hapo on Twitter, on the newspapers. If you turn to Mhesh, ukiangalia the Standard, or the front page of the Standard, they're saying no longer at ease. All is not well in President Ruto's inner sanctums, and it is exploding into the open fast. First, it was UDA Secretary General Malala taking up the battle to collapse Kenya Kwanza affiliate parties, and now Deputy President Rigathi Gachagua and Trade CS Moses Kuria have opened a can of worms with their war of words, triggering resignation calls for the former Gatundu MP. Sasa kuna quotes zingine hapa hivi. Let me start with the Deputy President's quote, Mesh. Alikuwa anasema addressing Kenyans currently, so he was basically referring to matamshi ya CS of Trade Kuria. So the deputy president alisema addressing Kenyans currently facing problems with decorum and respect is the hallmark of humility. Those given the responsibility by the president must remain calm and address challenges facing the people. About the remarks by the Trade CS, we saw the Kakamega Senator pia alikuwa anasema I still stand by what I said. Moses Kuria should be fired and the Economic Advisory Council should be reconstituted. Now, when it comes to David Ndii, who is in the, of course, the Economic Council, alikuwa anasema we do what we think can work. If it doesn't, too bad. I don't believe politicians and I don't trust the government. If you do either, you are a sucker. Moses Kuria said, this is the Trade CS, I have since been advised by people like Dr. Halwale and his master that the statement was incorrect, insensitive and arrogant. So Ali apologized jana, and then we also saw Cleophas Malala, the UDA Secretary General, akisema one of my mandates is to talk with our partners to have one party. We can't have one government and several colors. This is previously where the Secretary General Malala alikuwa anasema anadai kucollapse Kenya Kwanza affiliate parties and make it one party, one strong party. Now, Kevin, Daily Nation haraka before we get a comment from Mhesh. Manze Daily Nation hapa inalia housekeeping. Ruto has called a meeting of UD elected nominated leaders next week. Inaitwa Trouble in Paradise. Who will blink first? An online exchange between Deputy President Rigathi Gachagua and Trade Cabinet Secretary Moses Kuria is the latest in a series of roles that expose a simmering power struggle and the soft underbelly of President William Ruto ruling Kenya Kwanza administration. Na hiyo unaipata kwa page 4 manze hiyo story. Alafu kuna history ya Westgate hapo 10 years down the line. Yes, we'll be talking about that. By my guys tutakuwa na guest. He was a victim of this Westgate attack about 10 years ago. It happened today, so today is the anniversary. Tutakuwa na hiyo conversation kuanzia saa 3. Yeah, so tutaingalia deeper. Na over 3.5 million learners to sit national exams this year. Na yetu nasikia government shule zishalia wako na debt. So there's a high probability wana feel itawezekana, unaona. Yes. Hadi the government of the day ingilie ndani na irushe kamuku chuko. All right. Nigwang. Now, Mheshimiwa. Yes. The sentiments by Trade CS Moses Kuria. Alikuwa anasema Wakenya wanafaa kuchimba visima yao kivyao, dig our own wells. Yeah, alituambia maisha naenda kukua normal. In fact, fuel prices he was predicting zitaendelea kupanda. Hadi Feb. My question is easy. Unajua by the some Kenyans walikuwa nasema ni kama leaders wa Kenya Kwanza, some of these ministers especially, including the deputy president, ni kama wanadharau wa Kenya. Should let me rephrase it. What is the impact of leaders from the government talking down on Kenyans, kudharau wa Kenya? Kunaweza kuwa na impact yote. What is the long term effect? Kwanza kabisa ningependa kusema, unajua hawa viongozi ambao wako pale kwa cabinet, naweza kuambia kwanza ni wanadamu, ama ni binadamu. Number 2, this happens even to us kwa siasa ambayo tuko nayo. The pressure is too much and the expectation is too high. Okay? So mtu kama Moses Kuria ni waziri wa trade na pia hako na pressure mingi. Na unajua vile the state of this government, how William akiingia kwa hii gava, alipata the state of the government ilikuwa iko chini sana. Between me and you,
William, the government found only 93 million shillings kwa treasury. So you can imagine ile pressure inaweza kuwa na gava haina do. Sasa hao mawaziri wameingia wanajaribu kumanage hii situation, gava haina do na expectation ya mwananchi pia iko juu sana. Okay, and remember when campaigns zilikuwa zinafanywa, there were so many promises from the president and the Kenya Kwanza government, not knowing what to expect when they take over government and find out that the finances ziko hivi, because now unaingia gava ukijua okay gava iko sawa, tutaendelea vile iko, but shockingly una find there was only 93 million shillings in the government. So now you start borrowing money, and not just borrowing, overspending. There is also spending. And what William concentrated on grants and not debts. Okay, because hata ile borrowing limit ilikuwa imefika, so ilibidi atafute partners. That's why unaona William anasafiri sana kutafuta funding, and in terms of grants, not even debts. Until now when he went to finance bill and tried to change bills hapa na pale kutusaidia at least to borrow some few shillings ya kumanage government from within. And even let me tell you, I can assure you that even wabunge the salaries were delaying even for 3-4 months. Now walikuwa napiga gava pressure, you are not paying us salaries. And what William stood strongly said that I am not going to borrow money and pay you. Afadhali we collect taxes, tukipata hiyo chapa tuwalipe. Na wabunge walikaa wengine walipiga kelele, but eventually William stood and said siendi kuomba do. So namaanisha kisa Muhesh so unaona sio kunile kitabu ya the laws of power, wanakuambia law number 3, control your emotions. Yes. Na vitu nani anafanya saa hii Moses Kuria, na hiyo story tunasema kuna time do imekaa bila kukaa. Inaweza kwa ndio game inachezeka saa hii, unashinda kujikontrol pia, maybe uko na madeni zako utakulipa, na vile tu umesema pia waheshimiwa ni watu. Nilikuwa nafika hapo. Sasa huyu Moses Kuria anaikana sure you kama mfuatilia Moses Kuria akiwa kuanzia Gatundu MP, kabla ungwe miguu tukifanya siasa, kabla hiyo issue zake za mguu, kama mfuatilia sana alikuwa tu yeye yule mzee alikuwa anaongea kitu anataka kuongea. So hii kuongea kwake haimaanishi ameanza kuongea juu ako waziri sasa. Huyo ni mtu amekuwa akiongea hivyo kuanzia kitambo. So akipata pressure ni yule mtu anaweza sema anything. So raia inafaa waelewe huyo jamaa ni yule mtu tu mlimchagua. Unajua mchagua akiwa hivyo. Mimi conversations nimekuwa nayo na Wakenya huko kwa ground. So unajua watu wanateseka. People are angry. People are wondering. Future angry. People are wondering what is the future like? Do we have hope? Ama itaendelea hivi for the next 10 years? Now people are saying nyinyi as the government, especially a leader, unajua bana kukuwa minister si kitu rahisi. That is one of the top positions in the country. If you're given the privilege, the opportunity to run a docket like trade, surely the best you can do as a leader ni ku empathize na Wakenya. But instead of empathizing, yani unatudharau. And this is not the first time we've seen the CS of trade quote unquote akiropokwa. Kisema vitu zingine yani until hata vile alikuwa amedandia watu wa media, right? Do you think just like Senator wa Kakamega Boni Alale alikuwa anasema Moses Kuria should be fired, do you also support that idea that the CS of trade should step aside if not be fired? Personally for me, I think itakuwa premature sana mimi nikisema I should be fired. Why? It is only 1 year. Okay? I think there is still room for improvement. Ni mtu anaweza kalishwa ongeleshwe. Unajua hata kwa nyumba yako mnakuanga na issues mingi na mama. Labda leo umefika late, labda kesho umefika na lipstick, kwa nini? Na ni mtu alikuhug tu sasa kwako hata hukujua, unaelewa? Sasa mimi naona bado there is room for improvement, and that's you see now when William Ruto is calling all these people ni kuongelesha na kuambia listen guys, hapa ndio tuko, hapa ndio inafaa emotions zako hivi. I think they should still even go for inductions on how to control their emotions. I think so too. Yeah. So Muhesh ka wewe na wewe ni Muhesh sahi. Hiyo ungekuwa sawa kwa hiyo kiti sahi, for example wewe ni raia tukaa sisi. Moses Kuria atokea sema kila mtu achimbe mafuta yake, basi kama mnasikia imepandishwa ungeichukuliaje? Honestly mimi mwenyewe nilichukulia vibaya. Lakini pia ukichukulia vibaya pia unajaribu kuangalia ni nani anasema hivyo.
Ile ni excuse tunampatia. Sasa atakuwa anaongeanga vile anataka it's like unatuambia atakuwa anafanya mambo anatuambia si mimi wase ni wase skuria. So he should get away with things like this. Wacha nikuulize swali moja. Wacha nikupatie example kama Sonko. Mike Sonko. Mike Sonko ni yule mtu unajua yani hata akifanya ile anafanya kuna mazee charity nyingine mingi sana anafanya. Lakini yule mzee anaweza sema ile anataka kusema because he speaks out. Sometimes anaongea sense, sometimes anaongea vitu zake, but you understand huyu tu ni ule Mike. But are these people giving the government a bad image? No, they are giving the government a bad image and I'm sure hiyo mkutano. I'm sure HE ameona hii kitu si poa. It's getting out of hand. Getting out of hand, ndio maana anaita our leaders awaambie listen, this is the way to go. All right. And I believe our mawaziri nimesema tu ni binadamu. They can still ni watu wanaongozwa pia. Lazima waekwe waambiwe boss, hivi ndio mnafaa kuenda ama highway. You know, given the last chance. If msipo correct, msipoambia raia shida yenye iko, nimekwambia tu saa hizi, nimetusoma tukiwa nimekaa hapa nje, nimesoma tu India imeban export ya rice. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha in a weeks or 2 weeks or 3 months time basmati rice haikuji. Kumaanisha it's a worldwide problem. All right. If India bans export of rice, that means bei ya rice itafanya nini? Itapanda. Lakini raia atasema nini? Serikali. Raia atasema bana hii gava unaelewa? Inapandisha kila kitu. Lazima tueleweshe wananchi. Inapandisha kila kitu. Clear up mesh. Wase #morningvibes. That is how you can stream live on www.vibesradio.co.ke as well. We are live kila pahali on YouTube. Handle hiyo as well as on all social media platforms at vibesradio.ke. We're hanging out with Allan Chesang, Honorable Allan Chesang is a senator at Trans Nzoia County. Watu wa Kitale pigeni simu pia. We'll give you a chance. Ikifika 7:45 and some of the big stories we're talking about ni nasikia at the government side things are no longer at ease. Sawa, tunarudi na bit, do not move. It is 27 minutes after 7. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Good morning on a throwback Thursday. Big tunes is still ride or die. Mimi naitwa Kevo Matara. I hope you're good. And of course Kevo Badman right here, Mr. Udini the word magician. Kama kawaida keeping it real manze hapa kwa the morning vibes. For real. And we are hanging out with Mheshimiwa Allan Chesang, Senator Trans Nzoia County. Phone lines will be open in a bit. Sasa tunagusia some of the top stories making headlines out there. Mesh mvua na chikizi imeanza kurudi. I don't know whether this is what you now call El Nino. Uko Trans Nzoia, I hear also people are harvesting. Na tuliona at the beginning of the year mulipewa ma seedlings. Watu waende wapande. How is the harvest looking like? No, the harvest it's amazing honestly. Yeah. The harvest ukienda Trans Nzoia mazee watu wanavuna mahindi. Watu wako sawa. Niko green. Naona hii kitu ya the ile fertilizer walipeana subsidy fertilizer mazee ilisaidia watu sana. Watu last time hawakupanda sana cause fertilizer ilikuwa too expensive. But this time round at least it was cut by half. Na wakulima wengi waliweza ku afford the 3,000 per fertilizer. Yeah. And mazee ilisaidia wakulima wengi, hata wale wadogo walipanda. Unajua kitambo wale wakulima wadogo hawakupanda mahindi, ilikuwa tu wale mabwenyenye ndio walipanda. Sasa mahindi production ilikuwa chini sana the last time, but this time round I can assure you history ya njaa very soon utasikia imeisha. So na kuna food security. Kuna food security. Na nimeona gava pia niko kwa committee ya agriculture pia kwa bunge, na gava imeona pia pests ziko mingi sana kwa wakulima wamelia pesa sana. After now giving subsidy fertilizer, Gava is proposing next time they still give subsidy fertilizer and also subsidy pesticides. After mahindi megrow kidogo wapene subsidy pesticide. They are looking for partners to partner with. Nimeona wame approach few pesticide ama chemical companies kuhakikisha wanapata the right chemicals ama pesticides for farmers. At a time when unacheki hata juzi we were seeing NYS graduates wakienda pale level Garrison kutafuta makazi. I mean it's shocking. Mambo ya unemployment in this country ni noma kabisa. So you are encouraging especially youth kutoka Trans Nzoia who engage to agriculture. Are you also in that frame of mind? It is very unfortunate that most of our youths wamesa restore in agriculture. Hata uko Kitale, Trans Nzoia.
most of our youth this generation yetu Generation Z. wengi wao wamesahau pia kuna agriculture na ni kitu ambaye ni dangerous sana. Ndio maana umeona kuna unemployment rate imepanda sana. Of course wengi wa sasa wamesoma, but of course white collar jobs maze ziliisha. Ama zile jobs hii ni Kenya maze. Ile we unajua nani ama uko na rela hapa unajua yani uko na links uko na connection uko na nini, hiyo ndio upate job sasa hizi ni noma. And that is why umeona hii gava imejaribu kuleta kitu inaitwa the ICT hubs na kujaribu kuequip TVETs for now, kuweka computers at least kuleta digital skills. Na mimi ndio chair by the way kwa hiyo sector. Mimi ndio chairman kwa Senate ya ICT. Na sasa nikiuliza Mwesh, umesema kwa hiyo ni body agriculture. Hiyo imemekiwa. Hiyo committee ya agriculture. At the same time tunaongea story food security. Unaona? Ndio kuna watu wengi wanashindwa. Why? Mbona si uko mangana mambo ya mahindi peke yake? Mahindi tu ndio the only thing tunaweza pana yetu tunajua about China hata hapa tu Nigeria. Wako karibu 1 billion yet staple food yao ni mchele. Ukisikia gava ya William amejaribu kutoa watu sana kuwakilia mahindi. Ameambia watu waende avocado at least. Ameambia watu waingie sunflower ndio tuweze kuproduce oil yetu. Ameambia watu waende cashew nuts, macadamia. Amejaribu kuambia watu mahindi peke yake si ndio crop unaweza panda. Okay? So ni kitu ambaye Wakenya lazima wakuwe educated. Lazima wakuwe sensitized mpaka kwa grassroots waambiwe manze we can, and that's why umeona hizi the special ama industrial parks ama special economic zones zinawekwa katika kila county mashinani. Ili yani wakiharvest wako na mahali ya kupeana. Unajua sasa vitu kama sunflower huko kwetu kitambo ungeangalia sunflower ilikuwa inapandwa sana kwa sababu tulikuwa na zikipandwa watu walikuwa na mahali ya kupeleka kitambo. So saa hii wameanza kurudisha hiyo njaro ndio sasa at least mtu akipanda sunflower, mtu akipanda macadamia ama coffee ama nini kuna mahali ya kupeleka. Na wamefungua, ukiona sasa kwa hii committee yangu pia tumepush vitu kama bills za coffee bill, tea bill. Ukinunua hii ukiharvest coffee yako maze na upate market kutoka US, you can sell it directly. Sio lazima ati uuze kwa government. So at least wamefungua market in such a way mkulima anaona faida direct. Now let's talk about President Ruto's first year in office. It's been a little over a year. Alifika tu mwaka the other day, and we've seen Kenyans rating hii serikali ya the president. In fact, nilikuwa namuona one of these easy farms. This ilikuwa Tifa ama I can't remember which one. Walikuwa wanasema the president got a C, deputy president got a D when it comes to performance. Mheshimiwa, what is your honest assessment of the Kenya Kwanza government performance in a year? My honest assessment sana mbele natoka Trans Nzoia, acha nianzie story ya agriculture. Maze kuna difference. Kuna difference. Ukiangalia saa hii Trans Nzoia is green. Mahindi iko, hakuna njaa. Unajua kuna kitu kwanza ni maze ya ugali. Unakula wapi? Unaelewa? So my honest assessment maze ametry. Nikiangalia because mimi nilikuwa kwa kitchen cabinet mambo yote ikifanyika. Nikiangalia ile vile gava iliingia na ile status ya gava. To be honest, ametry. Na between me and you, ule president ameonekana kweli honestly, halali, mazee yako hapa daily, hata mjuange analasa ngapi ni William. Na kuna wake lazima tu appreciate. So ukiangalia hiyo ni kitu mazee in terms of hiyo na kuambia subsidy fertilizer kujituma, mazee wakulima wengi wamepanda. Wakulima wengi wamepanda na wamefurahi. Number 2, ukiangalia the employment rate, permanent employment rate sana kata ya walimu, acha tuanzie tu ya walimu. Within 1 year president ameandika over 50,000 teachers permanently, something that has never happened. So ukiangalia ni vile au kuweka kwa magazeti ama kuliendaji hapo. No, ili iko kila mahali. I think wa Kenya pia tunayo gazeti ama tunasoma ile tunataka. Ama wasikilize ile president tu anaongea ile kitu. Ni wengi wame notice Prezo Bonga
brother, na hiyo bonga tunamsikia. Lakini watu wengi wana feel hata ile manifesto tulikuwa ilifanya tukamvotia ni kama alisahau. Kwa sababu ile manifesto kuna watu wanageuka hivi mtaani unasikia Kevu hao watu kama hebu uulize kwa nini manifesto ile tuliwavutia nayo hawaitumii. Hatuko kutumia mambo ya electric cars, electric bikes. Tuko tumemtu mtu wa boda boda na mama mboga, kuna venye mambo yake itaangaliwa. Wa mama mboga wajengiwe barabara, mtaro safi, vibanda ziwekwe shade nini. Lakini hadi sasa hii hazijafanyika. Yet the county government hukuja kuchukua do kwa grao. Mazee, hiyo vitu yote inahitaji time. Na hiyo vitu yote iko kwa agenda. Very soon utaona hizo the modernized markets zinaenda kujengwa zote kwa kila county. And you see the good thing is all these things will happen within these 5 years. So we should just be patient. Tuipatie time. You know, Igava, mimi nakwambia seriously mesh. Hata hizi promises. Unasema tu kuwe patient tena. Hiyo kitu. Mambo kitu mtani analeta shida sasa hizi speak. Hiyo stuff inajamisha watu sana. Mimi naelewa. Lakini Wakenya lazima walani. Hata hii promises yote William akimeka hakujua status ya gava. Jina alikuwa na alikuwa serikali 10 years. Number 2. Ati ajui vile syndrome yake. Wacha nikwambie, wakati handshake iliingia kwa hii serikali. Utaleta story ya William alikuwa. So na nimekwambia tu pia hii mambo. Unajua hii mambo. Unataka kutembea Raila alikuwa kwa serikali. Raila alikuwa kwa serikali. Alikuwa hiyo kila Mkenya anajua. There was a time ilifika Raila akakuwa ndio deputy. Wewe wacha rumors. Raila was not a deputy president. It was William Samoei Ruto. Bro, ni vile kuapishwa. But it was there. Raila alikuwa ndani. Na nani akakuwa prime minister, Matiang'i, na Ruto akakuwa opposition leader. You know you're a journalist. Ongea hapa facts. Mesh, let me ask you. We saw Nandi Senator Cherengai akisema Ruto's performance in a year imeshinda all other presidents combined. Ni kweli. What I can say is mimi nitaongea yangu. Wachana na yenye Cherengai alisema. Mimi nitaongea yangu. Mimi nasema Mazee William ametry sana. Nikiangalia mimi upande wangu nikikwambia kwanza wa ICT. Wale youths wana benefit sahi kwa zile hubs, digital hubs zimeka kwa TVETs. And kando na hiyo, because of the rate of unemployment, William Ruto ameamua kujenga 1450 digital hubs because ya impact yenye youth wana earn kwa hizi hubs. Unaget? Hata si TikTok, kuna digital skills mingi sana yenye gava inapea ma youths. Kwa hizi hub wameona sawa hawezi weka kwa TVETs peke yake. Wameamua kujenga sasa modern ICT hubs kwa each and every ward, which are 1450 wards. So ukiona hiyo na hiyo pesa imesha approviwa, imewekwa kwa CDF ili MC ana identify place ya kujenga, wanajengewa pale, na one digital hub inaweza train 300 youths in a day. And the good thing also is gava source this digital jobs. Isha so digital jobs. Wakishafunzwa skills wanaanza job direct. Lakini Mhesh, I'm sorry to cut you short. Okay, it sounds like a noble idea, digital hubs. But ukiangalia mama mboga, mazee, mahasla, watu wa mandudhi, sasa wanafikiria hizi digital hubs, okay, ni sawa ndio, but siwezi lipa rent. Ndio hiyo stima kila time. Transport bills ndio hiyo, fuel prices ndio imepanda. Sasa digital hubs, it doesn't have a proper trickle down effect. Unajua watu wanataka tu vitu normal, reduce bei ya mafuta. Sasa hiyo ni mama mboga na unasema wa boda boda. Kuna wale youths wametoka chuo, that's true, na wamesoma, na ndio majority. Ndio majority youths, wale youths wametoka chuo, form 4 wametoka chuo, mazee hawana mbele hawana nyuma. Okay. Ni wengi sana. Bro, kuna watu wa kampo, wamemaliza makampo zaidi ya miaka kama 3-4. Bado wana grind, wana tamak. Na wanajua vitu mob sana kushinda watu form 4 wamekam. Na ndivyo tunajaribu kusemaje, priorities. Priority. Hii hub, haiko limited kwa watu wametoka form 4. Hizi hubs ni pia hata watu wa kampo. Mimi nimegraduatisha watu Kitale juzi, 100 graduates. Tumewapatia digital skills for 1 month juzi. Wamegraduate. Kuna mzae moja alikuwa kwa same class na kijana wake ameenda kampo. Na ukapata amelan mpaka ameshinda mpaka kijana wake. Nani mzae? Unaelewa? 43 years. Sasa amegrind sana, mambo imemgonga. So ni 43 years na umeona amepata skills yenye mpaka kama anza the last time nimekuwa tukifanya hiyo
nikiwapatia certificates. Huyo mzae alikuwa amesema angeanza hii kitambo. Angekuwa far by now. Ni sawa. Okay, fine. Let's talk about the quality of our CSs. Me, I'm still kwa hii mambo ya serikali. Ukiangalia ile mambo ya Owalo, ICT-CS, whatever happened in the WorldCoin. Hey, watu wanasema expose hustlers. The government exposed hustlers. Somebody was taking advantage of our data. Aya. CS na kumicha kwa health. We know what happened huko hivyo kwa KEMSA. You know, people say she's not up for the job. Ababu na mwamba the other day. Chaos. Watu wanasema umzee hajafika, hajatosha hiyo kazi. Davis Chirchir CS Energy. Stima mazee bro, back to back. Are these CSs letting down our president? Maybe in the time anafaa kufanya reshuffle. What do you think? It is too early to reshuffle the government. Naweza sema tu tena there is still room for improvement. Wacha nikwambie. Utareshuffle uleta mwingine. Unajua, wacha nikwambie, hii ama CS wameletwa, I can assure you definitely maybe unazapata maybe hii kukua sekta yao. Wow. You get maybe. Ndio ako na qualifications zote, lakini labda ikukua sio unajua kila mtu ako na uwanja yake. Maybe ikukua uwanja yake. Ni daktari lakini amepatiwa engineer. You get? So it takes time to induct na mtu kusoma hiyo sector. So hii kitu I think we still need to give this for time. And see at the time na ati wafanye kitu. Of course waone sure this is what is supposed to be done. Yes. Na the moment unatoa huyu saizi ulete mwingine, unaleta mwingine mwenye ako pia zero and they are fresh. But at the same time, Senator, at the same time watu wakikama, ndio umepatiwa wewe ni engineer, ukapewa mambo ya health. But kuna Wakenya out of 50 million Kenyans. Kuna mtu amesomea mambo ya health na amequalify na kuna pepa zake zote zinaambatana na ile kitu inatakikana hapo. Na kuna hiyo narrative ikiendelea like the president maramoba watu wengi wanapatizi majob ni kurudisha alikuwa anarudisha mkono je wale tulimpiga support bila kuangalia wewe nini umesomea. Exactly. Sasa ni ile tu ya wewe ni best yangu ingilia pale amekuruwa na hiyo swali ni word in the street. Wacha nikuulize swali ya ukweli, tuacha hata word in the street. Wacha mimi nikuulize kama wewe umehustle na mimi 5 years tukitafuta kitu, si ndio? Labda mimi kazi yangu ilikuwa tu kukudrive tu, nikwambia wewe enda hustle, mimi na pack tu mazee nini, ukitoka nimekupeleka for 5 good years. Alafu after 5 years umepata ile kitu ulikuwa unatafuta. Mtu kwanza utakumbuka ni nani, hata kama ni chokora. Okay, kwa hivyo ni ukweli tunakubaliana ni kuriwada. No, tukubaliane kando na ini war. Kando na what do you call it? Kando na merits, kuna wale watu unajua pia ni wale walikuwa soldiers wako. Lazima umake sure kwanza umepanga soldiers wako, at the same time unajua kuna expectations ya wale watu wengine, hata kama walikuwa opposition saizi kama HE yeye ni president sasa wa kila mtu. Okay? So lazima adeliver, lakini of course lazima soldiers wake pia naye wasosi of course si wasosi lakini wapangwe. Huko sosi ina sound vinoma. All right, let's take a short break mheshimiwa, alafu tukirudi we'll talk about the real estate bill. Maconmen mazee wanaribu hiyo sector, very dangerous. Yes, so mheshimiwa amesema they're looking to straighten the real estate sector. We'll talk about that. Phone lines pia ziko open on 0719012700. Koko na comment ama swalia. Honorable Allan Chesang, Senator Trans Nzoia County. This is the time for you to give us a call. Remember, once again, 0719012700. 20 Kazi, good morning. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. It's 145 Vibes Radio. Do the penguin, Kev. Do you hapa Buddha? And then you do the walk like Charlie Chaplin. Charlie Chaplin kama penguin. Hiyo penguin dance. It's a good song. Reggae noma kabisa, playing on 145 Vibes Radio. #Morning Vibes with Kev Matara, your local energy provider. And of course Kev Barman, right? Na kama unatupata kwa frequency zetu kama kawaida, Mombasa is all about 98.7, 98.8. Tuko area za Nyeri kama nze Meru pian 107.1, and of course ka Nairobi baby 104.5. Exactly. Kuna mguy anaitwa Amigo Pablo Mhesh. Anasema I'm from Trans Nzoia pale maili 7.
Goteka sana mazee mheshimiwa wetu hapo hivyo. Wazi. Anakutambua. And then we also have another comment over here by Just Terry anasema is the senator affirming that this government appointed incompetent people who have zero control over their own mouths. We should be worried if the appointed leaders don't know what they're doing and can't at the very least have emotional intelligence. Very, very shameful to those CSs. I told you, Wakenya hapa wanafikiria surely as a leader, if you can't control yourself, step aside. Kuna watu wengi kwa Kenya Kwanza who can do the job. As you can see, Moses wanizo marrator wanafaa juu kitu moja. Yes. Unafundishwa for free. Ukisikia umekasirika, breathe in, breathe out. Give us a call. At the same time, as we look at all the negative sides of the waziris, tuangalie what positive they have done. That's true. Because nimeona tunaangalia tu okay negative alisema yani tuna time tu ile tu time tuna time tu ile siku amesema, but there are so many things that he has done out here yenye Wakenya waangalie. You get? I'm sure he's a good guy. I'm sure he works very hard. Lakini unajua it's the small things that watu kumbuka. Kuna time tu hiyo moja. So tunaambia ngo it's easy to be wrong more than to be right. I like that. 0719012700 Jibril. Hello, Vibe Radio Jibril. Good morning. Kutoka Rongai. Good morning, niaje? Fiti sana maze, tunabonga hapa hivi na Senator Trans Nzoia Allan Chesang. Uko na swali ama comment yote bro? Mgote sana kwanza mimi huko Kitale. Wazi Jibril. Mimi natoka place inaitwa Mitume. Mitume huko ndio nimelelewa jo. Hiyo ni fiti. Now, yes. Back to the question. You see, nani president is at least an try, but wenye tusishikie hawa wasee nguo. Hao ma MC manini wake, hao ma CS wake. Wanamlet down kabisa. So you say kwa sababu niseme hivyo, mse anajua anaongea kwa media na everyone atapata. Kama anajua ni kitu negative ataongea, mbona aongee? Unaona? Kama ni kitu inampin sana, anafaa kufanya kitu right. Wakenya wataanza kupraise. Although mimi hiyo time nimekaa Kenya, najua Wakenya wanapendanga the negative. Exactly, that's what tunataka tusahii hapa. Exactly, the negatives ndio Wakenya wanapenda. Akipata tu kale kadogo atasahau hizo vitu zingine zote zenye zishafanyika. But now Kev, kitu kingine ninataka kuambia. Yes. Sio Kenya peke yake man. Nini sio Kenya peke yake? Hii life kukuwa hard. Hii recession. Nilienda, yes, unaona mimi job yangu naendanga kwa hata there was some time juzi nimeenda hadi Uganda. Of all places sijawahi imagine at Uganda naweza pata sabuni inauzwa 200 shillings Kenyan shillings bar soap. Waambie. Of which nikitoka huko last ilikuwa 70 shillings ya Kenya. Sasa ina run na 200. So you say ni kama there's a global recession, huh? Exactly. But unaona kitu kingine pia briefly. Yes, briefly. Yeah. Ruto anafaa kwenda hapo Uganda kidogo tu angalie ni nini wanafanya hapo. Wase paka wako na mafuta ya mboga imundo na viazi bwana. You see the local industries are thriving. Asante sana Jibril. We can talk about this all day, but I understand your point. Umesema we need to give the president time. We need to understand. Ajasema time, we need to understand. Chalo, good morning kutoka Likoni. Good morning Kevo na Kevo Badman na mgeni. Umepona? Ulikunywa herbs. Aya, Chalo, what's wrong with your phone? Bana wewe toka kwa nyumba. Yo labda ni network ya nyumba. Davey, good morning. All right, Yego, it looks like we have a problem. Hii kitu ni kama imehang. Give us a call guys on 0719012700. Now, Mesh, as Yego sorts out hii maneno ya simu. Let's talk about this real estate bill. Real estate bill, what I'm reading is, okay, first of all, you sponsored this bill na umesema there's a need to realign. Kuna vitu mingi hapo, we need to regulate this real estate sector. Briefly talk about the reason as to why you sponsored this bill. Kwanza kabisa ni cry ya wananchi. Nimekaa sana nikasikia story mingi sana ya wananchi na nikafikiria ni hapa Kenya peke yake vile wananchi wamegongwa na mambo ya mashake.
nini hizi ma agencies unasikia tu kuna ka off plan developer amejenga ka architect amejenga kitu fulani amechora kwa TV, na naona pia kila siku zikuna ma advert mingi kwa radio na ma TV. Alafu sasa unawekelea, hata mimi nimewekelea moja ni vile sasa nilichomeka mahali unapata ni double location. Naona mimi ni mjanje lakini nilichezwa nikawekelea nikaambiwa project ita commence within a few months, wekelea deposit ya kiasi fulani. Then mpaka leo project ija commence. Then after election last year HE akaniita akaniambia tuende naye US kushughuli. Kufika shughuli akasema nataka kukutana na watu wa diaspora kule. Sasa after kura mazee tukaenda pale, tukakuwa na Washington pale na diaspora. Mazee wa Kenya wengi waliturn up, wa Kenya kama tao. That's a big number. Walikuja hiyo meeting. So na ukaangalia sasa zile grievances walikuwa na make ni vile wana make do lakini hawezi invest home. So akaanza kumake sasa stories hata sasa hatuwezi invest, inabidi tutumie relatives, na ukitumia relatives anakupigia picha ya jirani, anakuambia mazee Umefika roof. Sasa kama unazanga land wewe, you are one of these guys. So then you double location. So wanasema tumefika roof nini at the end of the day after 5 years 6 years ukikuja home unapata manze hakuna kitu. Sasa inakuwa ni vile tena na sasa ile jasho yako yote umefanya job na umemaliza time huko manze. Umemaliza time huko. Labda sasa umesema unakuja sasa kusettle, unapata manze hakuna hiyo hao. So nikasikia hizo story, alafu sasa pia nikaangalia, nikafanya research yangu, nikaenda pale kwa register of companies. Nikaangalia sasa companies zile ziko registered, nikapata ni over 15,000. Hata sikumaliza kuhesabu 15,000. Imagine. So nikaangalia ni over 15,000 companies. Hata leo unaweza amka kuchoria tu wa Kenya. Unaweza amka tu leo register company and we take Kevo developers something. Na inashika na unaweka advert nini, unaweka shaki, una subdivide. We have to cut you short. Wacha tusikie news alafu turudi na hii maneno in a bit. I'll give you some 15 minutes. Freddie McGregor hapa hivi kwanza. And then of course at the top of the hour, Aseto will be here to tell us the situation on the ground kwa Newswire. Guys, remember we're hanging out with Senator Allan Chesang kutoka Trans Nzoia County. Noma sana maneno tu Trans Nzoia huko Kitale, wapi wapigeni simu Mbabako area. Tuende kazi. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. Come on little girl, Freddie McGregor. Freddie McGreg's. Yeah, man, 10 minutes after 8. Karibu sana on 145 at Radio #Morning Vibes. Inaitwa Kevo Matara. And of course, Kevo Barman right here, man. They're playing you the very best. Strictly the very best of Reggae Fresh. Back to back. So shikilia hapo hiyo frequency here in Nairobi. You can find us on 145. If you're heading towards Mombasa, we are still live on 98.7. Manze kama kawaida, and of course, Nyeri Maika 98.8. Meruopian. Yes. Meruopian. Meruopian. Manze 107.1. Na kama kawaida, big everybody, massive crew streaming online from vibesradio.co.ke. We love you people manze. That's right. Na unajua hashtag unatumia ni #MVP, #Morning Vibes, #Kevo Matara, Kevo Bar. Vile utafeel hapo kwa hashtag yetu, lakini #Morning Vibes. You gotta use it. Kama unataka tupatane, if you want us to engage, tumia your hashtag like Kevo has said. And also remember, we are Africa's #1 audio-visual reggae and dancehall station. Nobody can stop reggae. We are loving the comments. Tunaenda kuzisoma as we continue with this conversation. Quick one, we are still hanging out with the Honorable Allan Chesang, Senator Trans Nzoia County. And tumekuwa tukigusia vitu mingi sana, some of the top stories out there making headlines in Guinness na trend, but one that has got my attention is a bill that Mheshimiwa amesponsor. This is to do with matters real estate. So we understand that there are some rogue Kenyans, watu wanachezwa huku nje. Turns out there's about 15,000 firms. Hey, na hizi firms, are they even registered? Over 15,000 firms. Of course. Are they licensed? They are not licensed, and that is why they need to regulate this market. That's why we are asking to have an authority to regulate this market, these developers, this it's ni shida. And you find out that these 15,000 plus companies wame register kama developers, kama contractors, but hawako like you find the genuine ones are like 1,200 1,300 hapo. So unapata mtu amefungua kampani 5 yote inauza the same land.
What about the Real Estate Association of Kenya? Have they really tried to, bring confidence to kwa watu wameinvest kwa hiyo sector? Have they tried to streamline the sector in itself? Nasema they have not. Because unasikia kazi fiti daily hizi complaints ziko na mazee unapata classmates wangu nini wote wamesema si nimekuambia tu saa hizi US wanatuma do na hakuna kitu wanafanya hata si US peke yake nimekushow mimi mwenyewe nishagongwa ni vile tu sasa kikubali nimegongwa lakini nimegongwa nimenyoroshwa pia kwa hii sector so ni kitu ambaye nilikaa nikafikiria nikaona there is need at least to sponsor such kind of a bill. Exactly. Kuleta regulation kwa hii sector at least kukuwe na hata ukitaka kwenda kufanya complaints zako kuna mahali ya kwenda complain. What are some of the penalties mume propose kwa hiyo bill? If at all umepatikana you doing you're taking advantage of Kenyans. So we proposed penalties serious penalties. Number 1 lazima ukuwe registered kwa hiyo authority. Number 2 there are different level of penalties inategemea tu na sasa inategemea na kuna ile stalled projects kuna penalty yake kuna penalty ya what do you call I can just go through the kind of penalties that are there like fines of course not exceeding 10 million or imprisonment for a term not exceeding 3 years developers who fail to register face penalties not less than 10% of estimated project cost. So kuna different level of penalties yenye if you go through the bill you will find them. So easy penalties inafanya at least our kora waondoke. Hopefully at least kuna msesa hii mhesha naulizaje ni saa anafilie now at least kumeanza kupatikana watu wanaanza ku reason vile watasaidia wa Kenya but at the same time hizi ma organizations mobs ziko registered at the same time na the government of the day unapata kama sasa kuna hizi ma agencies zinapeleka watu bado majuu kaki na ile akina chebshiri wale wale ule kula zile doza wale watu wa Finland nini ma project hizo hii yetu ya real estate bill una think what will be different ni itasaidiaje wakenya kwa juu hizi zimekuwa watu wamekuwa kistakiwa wanakula do but nothing has seemed to happen and that's why nakwambia the sector is unregulated that's why all these things are happening that is why unapata land mahali Lavington leo naambiwa land eka moja ni 70 million ule tu youth ametoka tu juu amefanya job ameingia ka salary yake job yake ya kwanza ya pili ya tatu it is impossible kufikiria huyu youth and siku moja anasema I can own land if this thing is regulated easy ujinga ku high price ya land itaisha land is expensive man it's expensive so a normal Kenyan with a normal salary anaweza omba loan yake kidogo it's impossible to buy land it's impossible to buy land so we have to regulate this market in such a way that a normal Kenyan can own land, can buy land. Si ati lazima a normal Kenyan aanze kusema hata mimi niende easy affordable housing ile gavana introduce. You get? Kuna ule anataka sasa ku own land yake ajenga kitu kake kivi yake. So if this sector is unregulated, then this will never happen. And I know you came here with a friend, brother of yours. Maybe anaweza introduce and then we can touch on this even in the real estate sector. Introduce tell us what you do. Unaitwa nani manze? Una represent mtaa gani? Asante sana Kevo. Yeah manze. Naitwa Martin Joroge na mimi ni CEO wa kampuni inaitwa Miliki Space Properties Limited. Nice. Na sisi tuko kwa affordable housing. Hapo ndio tuko kabisa. Good stuff. Your affordable housing, we've talked about it a lot. It looks like it's a game changer. Yeah, kabisa. Sasa, do you support this bill? Completely. We welcome it and we thank the senator venye ana sponsor because hii kitu imekuwa kama circus. Yani imekuwa if but when another company is going to scam people. Na tunasema hii kitu lazima ishe. Because lazima tutengeneze industry. Industry poa sana. Imeemploy watu wengi sana. Do you know industry ni kubwa kuliko banks? I'm sure. It makes sense. With zero regulation. So imekuwa sakazi ya wakora
lakini tunasema hii kitu lazima ishe. Na tunashukuru sana mheshimiwa venye ameshika to make sure that Kenyans are protected, even us as companies we are protected. Absolutely. Unajua mimi nataka tu kugusia maneno ya unemployment in the country. Yes. Kwa sababu you obviously you're in the private sector vitu hizo, na every other time I'm sure unapatanga mavijana wanakuja hapo kwa hiyo kampuni yenu wanasema kuna opportunity hapa nini. We know technically there's sort of economic crisis for now, in the sense that see activity was the things are not functioning. It's just that from a youthful perspective watu wanaona hapa ni kama yani hakuna gap. The other day we saw the deputy president akienda graduation ya JKUAT. Alikuwa anasema you guys now you have to create jobs. Hakuna kazi. We can't promise you. Itabidi sasa umekuwa msharp get into real estate. Where are the opportunities from where you're seated? Unaweza ambia aje mavijana, if at all a young man ama a young woman amekuja akakwambia my brother what should I do? Niko na papers, I don't know where to start. Niko na hizi zote lakini hata ukinipatia ni kwa janitor. Ndachukua. Unajua venye mheshimiwa amesema Kenyans watu wamesoma sana. Watu wana graduate. Ukienda universities zimejaa wase. Every year thousands of people are graduating. Yes. But wakitoka huku nje opportunities unapata saa zingine ziko chini kidogo. And that's why I commend the president what he's doing. Imagine for the first time tunaona president anaenda ku meet CEOs wa company, wa makampuni, si presidents only. That means he wants to bring opportunities back home. Yes. That's why we are saying tukiwa hapa Kenya lazima tutengeneze rule of law. Yes. Kama real estate. Ndio investor akiwa US anataka kukuja kuinvest kwa affordable housing. Anajua law is taken care of. Yes. Siwezi leta do yangu alafu ipote. Ikunywe maji. Ukienda places kama Singapore, mazi hakuna kitu, ni buildings peke yake. Lakini wase wame take care of their law, rule of law. Like that gava ikisema hivi, kunaenda hivi. Si mse anachomoka, anakuja na anaanzisha kampuni, anachukua billions na hakuna mahali unaweza mpeleka. Unampatana tu naye na magari kubwa akizunguka na hakuna kitu unaweza fanya. Akitumwagilia maji juu barabara already zimejaa mapoto. So tunasema lazima kukuwe na rule of law. So there are so many opportunities. Okay. So na venye president anaenda kila siku anaenda kututafutia. Vijana tujipange. Si kusema ati tunaweza fanya kitu moja. We all different. Yeah, it's true. Niko real estate. Muhesha kwa politics. Kuna utoko farming. So the government ina create these opportunities. So ni wase wakuwe wajanja. Na uangalie tu, siku ngoje uambiwe. Uangalie ni nini na happen. Mahali unaweza jirusha. Ufanye job. Like Wakenya wengi wanalia, ndio kuna job opportunities mob na watu wanajua ziko. But zinapeano na kijuano, ni links. Hata nikikuja huko as long as miss you njoro, hata niulizi pepa zangu zinakaaje. Na nikiinsist nimpatie, wanaenda wanaziekanisha huko wanazipile. Wakona huko kwa mafile. Junani Matara hajaleta yake, Allan hajaleta yake. Unajua kuna wale watu wana expect. Tutamalizaje hiyo? Unajua Kenya mahali tupo. Vitu zimekuwa zikihappen in a funny way. Tumezoea handout. Tumezoea kuspoiliwa. Kama niseme kama hii mambo ya mafuta. Unajua gava ilikuwa ina borrow pesa ndio tusilipishwe mafuta iko juu. Sasa president amekuja akasema hii kitu is not sustainable. Yes. Lazima tufanye hivi. Lazima si wote tuingie job. Juu hatuwezi kuwa na handouts all over mpaka mwisho ya dunia. Impossible. Amefika mahali. Ndio naona watu wanasikia ni kama they are being hurt. Mazi gava venye inafanya. Kama hii mambo ya affordable housing sijui nini 1.5. Ina support hiyo kitu mbaya sana. Juu wacha nikusho. Hizi house ikijengwa, wacha tuangalie. Kuna mama mboga hapo. Unajua mama analetanga chai. Imagine ni wangapi. Sasa kuna msi analeta mafuta. Kuna lori imewekwa mafuta. Kuna msi yako huko Kware. Sinaona. Kuna msi ameweka kashop pale down. Hawa si wote wamepata kakitu. Si ndio? So hiyo yani tunafaa tuangalie hii kitu vingine. Si venye tumezoea. Tuangalie the bigger picture. The bigger picture. Kama wewe yani lazima tukue mahasla. Change mindset zetu. Juu hata wewe lazima ujipange. Nipo njoro like for example unaona hivyo vile unasema watu wabadilishe mind nini subsidy upande ya mafuta ya watu wanapiga nduru bla bla. Wakenya wengi in a layman language. Wengi tujuzo ma law na order na vile zio huenda regulations ndio tumepata mafuta ngamia 1 hadi 5. Ni mafuta yetu.
Wakenya wanashindwa kwani ilikuwa ni Vaseline. Juu mafuta inazidi tu kupanda. Yetu tunajua tuko na mafuta yetu. Ni nini na kuanga hapi na happen? Nini nafanya tu usikunywe mafuta yetu huko kwa private sector? At least unaweza tuchanua tuambie hapo ni juu ya hizi regulation. Kuna kitu moja tunafaa tuelewe as Kenyans. We need to appreciate the process. Ukitaka kitu poa, haikujangi tu hivi. So you think we should be patient? Hata venye senator amesema hapa. Yes, president aliingia. Alright? Lakini hii si quick fix. Ati anakuja vitu zote bam. Hapana, hii kitu amerealize hii kitu ni long term. Kama Wakenya wanafaa, ni kama shule iperform vizuri. Sindio? Mnatumiwa principle mnoma sana. Sino kweli? Atakuja atanyorosha watu. Within 2 years watu wameanza kuperform. Sindio? So venye nani amesema. Let's give government time. Okay. Na tukiwapea time poa. Mimi najua president mazi naweza angalia from a corporate perspective. Yes. Mazi kitu inaweza kuwa mzuri. Inaenda kuwa mzuri. Inaenda kuwa fit. Vijana wajipange. Tupo miaka ngapi hivi? Miaka 2-3. My friend. Utachota demu uende naye leo. Kweli. Ule atakusumbua 1 year ndio bibi. Ndio upata kusumbua 3-4 months 1 year. Ndio huyo ndio bibi. Ile haraka wewe. Haraka. Mesh, tukimaliza hii conversation at 24 minutes after 8. On a scale of 1 to 10, how can you rate the president's government so far? 10 being on the high side. Mimi ndaipatia 7 for you. Hiyo ni normal, good stuff. Okay, no problem. Yes. Alafu, what can the president do? Hii sasa ni mavijana. What can the president do to instill a sense of hope kwa mavijana saibu their stress, depression? This month umejua imekuwa suicide prevention awareness month. What can the president do to just change the energy ya mavijana? Unajua mavijana ndo walimpatia hii kitu. Especially the hustlers. Sasa anaweza wa encourage aje, unaweza wapatia hope aje, waambie ni aje guys. Just give me time. Hiki kitu naenda kuwapanga fiti. What can he do to change the energy? I think president amefanya ile amefanya. I think the only mistake we do is we are all looking at the president. It's one person. Me, I think the question should be what can we do as leaders kupea vijana hope na kuonesha this is the way to go. So tuache kuangalia kila kitu kwa prezo, tuangalie pia sisi kama leaders, kama youth tunafanya nini. So pia tusaidiane. Hiyo ni Kevo, hiyo ni lo naambiango, don't ask the country what is doing for you. What can you do for the country? What are you doing for the country? Tukizidi hapo Muhesh, just in less than a minute. Area yako Trans Nzoia, wewe ni senator wao sahi. Vijana wengi wanakusikiza na wana expect a lot from you. Ni project gani una feel umeanzisha na ita cover vijana wengi zaidi na itakuwa watu kwa nini kwa noma itakuwa imewapatia mboka? Jua mimi kile kitu tunafanya, I am really trying to push the governor at least ajaribu kuandika vijana wetu wa county. It is unfortunate that the Senate has no allocation for any project. Okay, but personally there are things I am doing on the ground just to make sure that I empower vijana. Okay. Kando na the government initiative ya the ICT apps and what not. Mimi niko na yangu. Na nataka niweke kama vijana 210 ni wa educate na kuwapatia opportunities za kupata hizi jobs, because hizi jobs za IT ziko mingi. I know how to handle hiyo ni sector yangu kidogo. So apart from that, najaribu kupea vijana opportunities in different other ways, of which vile tu pressure iko huko juu, hata sisi huko ground kuna expectations mingi sana. Exactly. Na ni unfortunate kama sasa mimi sina budget, but at least every weekend I'm home. Just kukaa na vijana kuambia this the way, nini ile kidogo iko tunakula. Unajua hao ndio maboss wetu. So hii kitu it's our initiative as leaders, na wale hata vijana kando na leaders, kuna wale vijana wako huko juu wamefanikiwa kidogo kurudi home na kuambia vijana inawezekana. Speaking of kurudi home, as we wrap up this conversation, people saying you're still very young. Governor, hiki tu ni yako 2027. Are you going for governor? Utatoa natembea? Natembea atatembea kweli? Wacha tusukume viongozi wenye wako sahi. Mimi si mtu kuangalia siasa ya 2027 saizi. Mimi so long as someone has the best interest of my county, then we can move together kusaidia. Na sofa vile governor na run mambo yake program yenye Trans Nzoia. Imekuimpress? Uko fit nayo?
Ama he can do better. Hivyo tu. He can do better. He can do better. He can do better. There's always room for improvement. Asante sana. Wacha tumpatie time. Super producer huko Yego amesema anataka kurun affairs za communication hapo kwa your office. So Yego ndio hiyo sasa kazi. I've said it. Thank you so much Mheshimiwa Honorable Allan Chesang is a senator Trans Nzoia County. And we also have Mheshimiwa CEO Martin Njoroge. Good stuff guys. Exactly. What we are you need to know people. You should know people. Know us, you know people. Na nikimalizia, I think nikiwapatia tu challenge moja kama watu mko kwa hii media. Yes. Do you know the kind of following you have? Sasa tukisema tu ile kitu umeuliza HE anaweza ambia nini youth kuinspire. Yes. Mimi nataka nirudisha hii ball kwenyu. Do you know how many youths wake up to listen to Vibes radio in the morning? Sikuzi tuna notice na traffic. Wengi sana. Na waheshimiwa ni few. CEO na watu wengine wa kuinspire youth ni few. Mimi nataka nyinyi tu, yani saa nyingine mkiamka mtumie tu hii platform kuinspire youth kuambia something positive. We try. Yeah, something positive. Something positive. Yeah, anything positive kwa encourage. Unajua kuna mtu anasikia tu hii radio na aseme, mazee leo nimesikia kitu na changamuka acha niingie mboka. So tutumie hii platform at least ku encourage tu youths mazee, na hapo ndio future. Tuwapatie hope. Tuwapatie hope. Na tuachanue government of the day imesema wakuwa patient. Hata kuna wengine hawajui opportunities ziko wapi. Ukiamka tu useme mazee nimesikia kuna recruitment ya this thing. Na youth moja hakuwa anajua lakini mtasikizia hapa by. Thank you so much Mesh. Thank you so much my brother Njoroge. Wase it's 8:30 right now, tukirudi mjadala koto public opinion. Unajua vile si do na TBT. Takuwa deadly phone lines will be open in a bit. 0719012700. Do not move Nobody can stop reggae. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.